Thank you. Actually, I want to extend on the previous one. I struggle to convince myself about the meaning of or purpose of life. So, I mean, I'm a little bit like middle-aged now, so just like some of the people see it as like raising a family or like having a successful career or some materialistic, like whatever they own. Some people choose like religious life. So, and I've been watching your videos and you always give this squirrel example, like squirrel doesn't ask for like a purpose of life. So that's one view. So at the end of the day, my question is, how does Buddhism define the purpose of life? I mean, like my understanding so far, there's not actual purpose. But like, what is the difference between like Buddhism versus nihilism or existentialism? Like, what are those differences? Thank you. 미리 말씀을 드립니다. 제가 종교로서의 불교나 철학으로서의 불교를 관점에서 얘기하지 않는다고 미리 말씀을 드렸습니다. So I did say that I won't be speaking about Buddhism as a religion or philosophy. 왜냐하면 불교라는 종교 안에는 많은 서로 다른 스펙트럼이 있어서 어떤 불교냐 이건 이름만 불교가 같이 내용은 많이 다릅니다. So Buddhism is a huge spectrum of different belief system, right? So they might all call themselves Buddhism, but there's so much differences among that spectrum. 또 철학도 굉장히 이렇게 스펙트럼이 넓습니다. And same thing with the diversity of the philosophical thoughts called Buddhism. 어떤 사람이 이것이 불교라고 말해도 그것은 그 중에 한 부분입니다. So when somebody says this is Buddhism, that's just one small slice of that spectrum. 그래서 저는 수행으로서의 불교라는 관점에서 말씀드린다고 범위를 제한해서 처음부터 얘기를 하고 있습니다. That's why I try to narrow down the how I answer these questions from the perspective of Buddhism as practice. 인생의 목표가 뭐냐라고 저에게 묻는다면 저는 정해진 목표는 없다라고 말씀드리겠습니다. So if you ask me what the purpose of life is, then I shall answer as there is no defined purpose of life. 네 좋을 대로 살아라. You live as you will. 다만 However, 내 좋을 대로 살았는데 괴롭다. but if you lived as you will, but you still suffer, 그러면 왜 괴로울까? 이거는 탐구의 대상이 됩니다. then the object of your investigation is why do I suffer? 내가 좋을 대로 살았는데 왜 내가 괴로울까? I lived as I will, nevertheless I still suffer. 그래서 저는 이 수행으로서의 불교에서는 괴로움 없이 사는 것이 굳이 목표라면 목표입니다. So the objective of Buddhism as practice, if we had to define a objective, is to live without that suffering. 자기가 무엇을 하든 그건 자유입니다. So whatever you do, it's totally up to you. 그러나 부다는 5가지는 조금 상가라고 말씀을 드렸습니다. But Buddha did teach us, gave us kind of 5 ethical precepts that he wanted you to stay away from. 첫째는 네 맘대로 살되 남을 때리거나 죽이지는 말라는 것. He said, do whatever you want to live your life as you will, but do not physically harm others or kill others. 다른 사람을 해치게 되면 저항을 받기 때문에 과부가 생긴다는 것. Because if you harm or hurt others, then you will face resistance, and that creates a kind of debt to you. 첫째는 다른 사람에게 피해를 주지 말라는 거고, 두 번째는 내가 작은 행위를 하고 큰 과부를 받기 때문에 바보 같은 짓이라는 거. So first part of that teaching precept is that do not harm others or damage others, and also it tells you that do not commit this little harm in order to get back a huge debt that you had to repay. 두 번째는 남에게 손해를 끼치지 말라는 거. And second, do not cause others loss. 그 중에 좀 범위를 좁혀서 말한다면 남의 물건을 뺏거나 훔치지를 말하는 것. So if you want to narrow down that to an example, do not steal from others. 세 번째는 남을 괴롭히지 말라는 것. The third, do not bother others. 그것도 조금 좁혀서 말한다면 상대가 원하지 않는 것을 내가 좋다고 강제해서 상대를 괴롭혀서는 안 된다는 것. And if you want to narrow down that to example, do not actually impose yourself or your preference upon others when the other person doesn't want it.
가장 대표적인 것이 성추행이나 성폭행을 하지 말라는 겁니다. For example, a chief example is a sexual abuse. 네 번째로는 말로도 남을 괴롭히지 말라는 겁니다. And the fourth is do not use your words to cause damage to others. 그 중에 대표적으로 욕설을 하거나 거짓말을 하지 마라, 속이지 마라는 겁니다. Example is lying or insulting others. 그 다음에 다섯 번째는 술이나 마약이나 이런 걸 먹고 취해서 정신없이 남을 괴롭히는 경우가 있다. 그래서 취해서 남을 괴롭히지 말라는 겁니다. And the fifth is do not be drunken. So basically, enter into an altered state of consciousness in which you lose control and inadvertently cause damage to others. 타인의 관점에서 보면 해치거나 손해를 끼치거나 괴롭히는 게 되기 때문에 금지를 말하고 있고요. So basically, from the victim's perspective, he is being suffered or damaged upon or hurt by you. 나를 기준으로 보면 작은 행위를 하고 큰 비난을 받거나 내가 더 큰 손해를 보기 때문에 어리석다, 바보 같은 짓이라는 거예요. So from your perspective, these precepts teach you that you are causing yourself more harm by engaging in these small acts. 그 외에는 네 좋을 대로 살아라는 거예요. But besides these 5 precepts, you live as you will. 근데 그 결과가 나쁘게 나타났을 때는 왜 그런가 하고 탐구하라는 거예요. But when the result of you living your life as you will is not what you wanted, then investigate. 그래서 그 원인을 제거함으로 해서 괴로움 없이 살아가는 겁니다. And investigate the underlying cause, and by eliminating that underlying cause, live much more freely. 내가 대통령이 정치를 하겠다든지 돈을 많이 벌겠다든지 종교적인 걸 하겠다든지 즉 목표는 정해져 있는 것이 아니라 내가 선택하는 겁니다. So whether you want to become a politician, whether you become a religious clergy, whether you want to be rich, those objectives or goals are not defined for you. You define them yourself. 제가 말씀드리는 것은 주어진 것은 없고 선택하는 거라는 얘기입니다. So what I'm trying to say is that nothing is determined for you. It's always your choice. 그러나 선택에는 반드시 책임이 따른다. But with choice comes responsibility. 책임을 기꺼이 절하는 겁니다. And then you should be willing to take on those responsibilities of your choice. 물론 많은 종교인들은 인간이 태어날 때 어떤 목적이 있다고 말합니다. Of course, many religious teachers actually teach us that there is a purpose to our life. 저는 그 관점에는 동의하지 않습니다. I don't agree with that perspective 목표는 선택하는 거다. because your purpose you choose. 그리고 책임을 지는 거다. Then you take responsibility of your choice. 여러분들이 괴로워하는 것은 선택하고 그 책임을 지지 않으려는 데 발생한다는 The reason that you suffer is that because you make a choice, but you don't want to suffer the consequences of your choice. Thank you.